Bismillah Rahman Rahim. In the name of Allah Almighty, the most gracious and the most merciful. Once again, I would like to start today's lesson with the holy gift of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, which is Salam, and I would like to tell all you Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope each instance of this holy month goes well. Welcome to your today's lesson. Before starting today's lesson, I think it will be better to go through the previous lesson. In previous lesson, if you have in your mind, we discussed about different barriers to communication, which we focused regarding physical barriers, the barrier which we can say does not allow the communicator to convey their message to others. If you have in your mind, we had an example, for example, door, wall, window, and so on, while two people are communicating with each other inside a house or an office. Doors, windows, walls, and others, they prevent the communication, or we can say they prevent the message not to be conveyed to each other, which we can say that this type of communication, this type of barrier is called physical barrier. And we went through physical barriers in written communication. In written communication, physical barriers might be unreadable copies. For example, if you were the intended person, you would like to send your, we can say, later or whatever you want to focus in your communication. If the we can say the text is unreadable, doubtless it is a type of physical barrier in written communication. Besides, poor handwriting can be physical barrier in written communication. Technology will be a physical barrier. Besides, we focused about, we can say, psychological barriers, that emotional barriers, perceptual, or we can say perceptional barriers. These were some barriers that we focused in previous lesson, and today's lesson will be a bit different from previous lesson. In today's lesson, we will focus about abstraction. What is abstraction? Abstraction, if you go through dictionary, if you we can say search this word in dictionary, it means select some details and omit the others. Ho, what's the relation of abstraction with the previous lesson? یعنی ارتباط abstraction که میخوانیم با درس گذشته چی است؟ This is, we can say, natural. While you want to present something in front of your audience, you will focus regarding some points and you will omit the others. Therefore, we focus on abstraction in today's lesson. خب قبلا گفتیم که abstraction به این معنی یعنی انتخاب نمودن بعض نقاط و از بین بردن یا حذف کردن دیگری را چی میگه؟ abstraction میگه. و گفتیم که یعنی ارتباط abstraction با درس گذشته چی است؟ This is natural. طبیعی است هنگامی که شما یک چیز پرزنت میکنین در پیشروی آدینستان، طبیعی است که بعضی نقاط شما حذف میکنین و راجع به بعضی شما فوکس میکنین. از خاطر از این ما شما امروز abstraction میخوانیم. و باز هم میگم که abstraction, the process where someone selects some details and omit other in an issue is called abstraction. یعنی abstraction به این معنی که هنگامی که یک کس یعنی در یک محتوا یا یک چیزی که پرزنت میکنه، یعنی یک اندازه، یعنی یا
چند نقاط از حذف میکنه و چند تا دیگر به خاطر بحث یعنی فوکس سرش میکنه. ایره چی میگه؟ abstraction میگه. Abstraction is not only necessary for describing the events but also for describing people and objects. هنگامی که اگر فرض مثال راجع به بعضی موضوعات معلومات میتین describe میکنین یا راجع به مردم یا اشیا، یعنی ضروری است که باید abstraction صورت بگیره و یا را خلاصه سازی صورت بگیره. به خاطر که اگر فرض مثال شما نقاط irrelevant و یا چیزایی که وابستگی به تاپیک یا موضوعتان نداشته باشه یا چیزای باشه که شما فکر میکنین آدینستان خسته میسازه، بهتری است که یعنی واره از بین ببرین، خلاصه بسازین. هنگام پسان باز you can take action to deliver whatever you want in front of your audience. Once again, I would like to say that abstraction is necessary to be kept in mind by communicator, because irrelevant things or irrelevant points will we can say impact on your audience, and they will get more dull because of whatever which is irrelevant, we can say, in your presentation. Whatever you want to present them, try your best to bring abstraction, try your best to create abstraction, try your best to focus regarding those points which have connection with your issue, with your topic. While you want to present something in front of an audience, you should be very cautious or careful not to focus on your own irrelevant ideas. و نقطه دیگه است که هنگامی که یک چیز پرزنت میکنین it is your responsibility not to focus regarding your own irrelevant ideas. یعنی چیزی که هست واره پرزنت کو، یعنی مثالا یا شکم خود چیزا را نگو و همچنان چیزای که یعنی ارتباط نداشته باشه با تاپیکی که شما ارائه میکنین از و خودداری کنین. If you add your personal ideas to the information, it will affect what you want to share with your audience. چقدر خوب. یعنی هنگامی که شما یا ایدیای شخصی یا نظریات شخصی خود همراه معلوماتی که چی میکنین یعنی deliver میسازین یا present میکنین، if you add your own information, doubtless it will affect what you want to share with your audience. یعنی شما معلومات میتین هیچ وابستگی به تاپیک تان نداره، خطبه ایست که this is natural, it will affect your information and the trustworthiness of your audience will decrease. Okay, یعنی اعتمادش از بین میره هنگامی که از خود اضافه کنین، یعنی stomach based بگوین یا طور مثال آمیانش بگویم اگر ابدومینولوژیا یعنی راجع به شکم صحبت کنین، یعنی یک چیز از شکم خود بگوین، این طبعی است که it will affect your information. خب دیگه try not to personalize the information you want to share with your audience. یعنی باید کوشش بکنین که همیش معلومات خود personalize نسازین. طور مثال هنگامی که در پیشروی audience استاد میشین، try to focus regarding your topic. Do not we can say tell your life story to them, or we can say do not share your own private information, your life information with them. The abstraction is necessary because of these points that I focused on. Just what is inferring? Inferring به معنی concluding به معنی جمع سازی یا جمع ساختن یا طور مثال نتیجه گیری کردن ما شما میتونیم بگوییم. What is inferring? Inferring چی است؟ Conclusion which is made by reasoning from evidence is called inferring.
whatever you want to conclude them is called inferring. When deduce or conclude something from evidence and reasoning rather than from explicit statement is called inferring. هنگامی که یک چیز کنکلود میکنین یعنی راجع به یک ثبوت و یک دلیل کنکلود میکنین، یارا چی میگه؟ inferring میگه. The logical conclusion which is made based on observation and prior knowledge is called inferring. بسیار خوب، دیگه چی است؟ دیگه میگه هنگامی که یک نتیجه منطقی یعنی با اساس observation و همچنان با اساس prior knowledge به میان میارین، یارا چی میگیم؟ inferring میگیم. خب observation چی معنی؟ نظارت. هنگامی که یک چیز میبینین و هنگامی که راجع به معلوماتی که قبل راجع به این موضوع دارین و ایره جمع سازی میکنین، نتیجه گیری میکنین، ما میتونیم یارا چی بگوییم؟ inferring میگیم. خب why is inferring important؟ چرا مهم است؟ چرا نتیجه گیری میکنیم؟ What is the purpose of inferring? As the inferring is the mental process where enable us to reach a conclusion based on a specific evidence. ما از خاطر یک چیز یعنی conclude میکنیم یا نتیجه گیری میکنیم یا خلاصه میکنیم تا یک نتیجه مطلوب به دست بیاریم و بتانیم پیام خدا برای آدینس خود یا پیام خدا برای کسایی که بر ما گوش میکنه یا لسنر خدا با آسانی ما بتانیم بر او پیام خدا برسانیم. هنگام اگر دیده باشین در بعض جایا خصوصا در فرض مثال پریزنتیشن که میتین در صنف، استاد در آخر میگه بر ما نتیجه گیریش بگو یا خلاصش بگو، که مون نتیجه گیری و خلاصش میگن یا انشالله هنگامی که فارغ شدین بخیر دفاع چیتان مونوگرافتان میکنین، باز شاید سب برتان میگه که نتیجه گیری یا انفرینگ یا خلاصش بگو. خواهمی ریسرچی که انجام دادی خلاصش بگو، باز شما میگین که پرایمری دیتا هم از ایج است، سکندری دیتا هم از ایج است و فرض مثال کوئسچنیر استفاده کردیم برای دیتا ما و همچنان راجع به دیگه نقاط گپ میزنین. خب هدف اینفرینگ است طوری که گفتیم تا بتانیم یک یعنی یک نتیجه به مطلوب به دست بیاریم. از خاطر ازی تا ما و شما فوکس سر اینفرینگ میکنیم. اینفرینگ یعنی concluding، نتیجه گیری یا جمع سازی، جمع کردن. خب necessary inferences، نتیجه گیری یا طور مثال نتیجه ضروری. خب یعنی چرا ما و شما فوکس میکنیم که بعد inferences صورت بگیره؟ When we base our inferences on direct observation or reasonable evidence, they are likely to be quite dependable. Conclusion we make about things we have not observed directly can often be true. خب چرا inference ضروری هست و چرا inference سرش فوکس میشه؟ هنگامی که ما شما یعنی while we have a direct observation regarding things, we will be able to provide a true inference. Otherwise, I mean, while we do not have direct observation, then doubtless we won't be able to provide we can say an inference. یعنی هنگامی که شما direct observation داشته باشین، یعنی نظارت مستقیم از یک موضوع داشته باشین، you will be able to provide a true inference. میتونین یک نتیجه گیری درست به میان بیارین، یعنی یک نتیجه گیری درست بسازین. ولی هنگامی که شما داخل نباشین یا نظارت نداشته باشین، خود طبیعی است که نمیتونین یک inference یا یک نتیجه گیری یا یک نتیجه مطلوبه به دست بیارین که نتیجه درست باشه.
As an intelligent communicator, we must realize that inferences may be incorrect or unreliable and anticipate the risks before acting on them. به عنوان یک کمیونیکیتر ذکی و لایق و smart, it is your accountability to realize that the inferences which you make might be incorrect or unreliable or untrustworthy. uh, then it is your accountability to anticipate the risks before to take action. یعنی قبل از قبل باید شما امی risks یا خطایی که راجع به طور مثال به accuracy یا non accuracy correct or incorrect، یعنی قبل از اینکه شما قضاوت بکنین که می نتیجه تان correct یا incorrect باشه، باید امی خطرات را قبل از قبل انتیسیپیت کنین، پیش بینی کنین، پس اون باید چی کنین؟ take action، اقدام کنین. Be careful to distinguish clearly among verifiable fact and more guesswork. یعنی verifiable facts و یعنی حقایقی که قابل تصدیق باشه و همچنان همون کاری که یعنی فکر میکنین باید یا را چی کنین، یا را از یک دیگه تفکیک بکنین. یعنی مو چیزی که شما فکر میکنین یارم باید تفکیک بکنین و مو حقایقی که وریفای هست وارم تفکیک بکنین. خب barriers involving values and attitudes, it is the other topic of today's lesson. موانعی که دارای ارزش ها و attitude هست. The personality is usually thought of as the whole person, whereas attitude may be the part of personality. شخصیت و attitude. Yes, attitude is a part of personality. The term attitude describes people and explains their behavior. Attitude به معنی روش، رفتار، کردار. It focuses regarding the behavior of people. It focuses and explains people behavior. More precisely, an attitude can be defined a persistent tendency to feel and behave in a particular way towards some object. یا what is attitude? attitude نمو احساس یا یعنی احساس و همچنان و نمو رفتار است که راجع به یک چیز ما شما داریم. به طور مثال بعض مردم یعنی در شب نان نمیخورن، یا عادت داره یا فرض مثال در گل صبح آب نمیخوره. یک attitude است که towards having we can say dinner in و همچنان the attitude towards the drinking cold water in the morning. این attitude مردم است که همچی است. این هم یک نوع barrier هست. For example, Naim does not like night shift, so his attitude is negative towards his work assignment. یعنی چی است؟ یک attitude است، یعنی خوش نداره که هم یک نوع barrier هست. طور مثال بعض مردم از شب خوشش نمیاد درس بخونه، اگرچه طور مثال شبانه ما و شما میتونیم اگر ذهن ما آرام باشه بسیار خوب درس بخونیم، به خاطری که مردم بیشترشان خو میشه و فضا بسیار آرام میشه، ما میتونیم بسیار به خوبی از او استفاده کنیم. ولی you know, it is a barrier. Some people, they're not able, or we can say they cannot study, or we can say their attitude is negative towards night, or we can say they're not able to study, and this is a barrier for them. یعنی یک نوع barrier یا یک نوع چی است؟ یعنی موانع هست که وانا میتونه. دیگه چی است؟ A receiver attitude towards a message can be determined where it is accepted or rejected. این هم یک نوع barrier هست. بعض مردم از طور مثال a receiver's attitude towards a message can determine whether it is accepted or rejected.
بعض مردم یعنی هنگامی که یک پیام میرسه برشون یا فرد مثال تصدیقش میکنه یا چیش میکنه یعنی یا تصدیقش نمیکنه یا قبولش میکنه یا نمیکنه. طور مثال بعض مردم است که اگر یک چیز درست هم باشه یعنی از هر لحاظ درست باشه their attitude is negative towards it. They do not accept, or we can say they are closed-minded people. کی چی است یعنی این هم یک نوع باریر هست در attitude. و ارزش ها values بعضی ارزش های ماست که این هم یک نوع باریر هست. طور مثال یکی از ارزش های ماست طور مثال یکی از for example in some areas of our dear country if you do not wear turban you will be behaved we can say badly because this is a value یک ارزش است یعنی ما نمیتونیم که چی کنیم. این خو یک مثال بود. البته خب بعضی ارزش های ماست که یک باریر هست یعنی موانع یک البته یک مثال بود خدا نخواسته هدف ما چیز دیگه نبود. طور مثال ما و شما نمیتونیم طور مثال let me give you another example یک مثال دیگه براتان بتیم. اگر طور مثال ما کلاه را نپوشیم هم فرق نمیکنه یعنی زیادی چی نیست ولی ای چی است یعنی در بعض جایای باید بپوشیم چون ای یک ارزش ماست یعنی اگر نپوشیم یعنی ای به اصطلاح بر ما یک باریر هست یعنی یک موانع هست در بعض جایا باید یعنی بپوشیم. دیگه چی است closed minded people. Some people hold rigid views on certain subjects. بعض مردم است که یعنی نظریات بسیار محکم داره راجع به یک چیز. بیشتر گفتیم که فرض مثال یک چیز قبول میکنه یا نمیکنه یعنی closed minded هست. هنگامی که یک چیز بگویه اونمو گپش است دیگه. We can say no one is able to change their views or no one is able to change their mind. They maintain their rigid views regardless of the circumstances. It means they just focus regarding their views. They do not allow others to, we can say, accept we can say to accept whatever the others say. یعنی از دیگران را قبول نمیکنه. They do not allow others to enable them to accept their views. Such closed-minded person is very difficult to communicate. یعنی از این امروی قسم مردم که یعنی از خود قبول میکنه از دیگران نه یعنی communication امروی قسم مردم it is too difficult. Closed-minded people هست از خود قبول میکنه بل چانه منی کنه بل چان یعنی پریمانه لینشی. Sender's credibility or reliability دیگه موضوع. Trustworthiness in sender is important for getting satisfactory reaction. People often react more according to their attitude towards the source of information than the information itself. خود sender's credibility یعنی reliability trustworthiness اطمینان اعتبار sender یعنی trustworthiness در sender بسیار مهم است به خاطر یک reaction satisfactory. A sender should be we can say trustworthy یعنی بسیار صادق باشه موضوع بسیار درست و موضوع بسیار خوبه و همچنان موضوعی که ریلیبل باشه باید چی کنه به آدینس خود یا لسنر خود پیش کنه. People often react more according to their attitude towards the source of information than to the information itself. یعنی مردم بیشتر اوقات راجع به چیزی که میشنوه سروا یعنی ریاک نمیکنه بلکه فقط سورس معلومات در نظر میگیره. از خاطر از این باید سندر بسیار ریلیبل باشه و معلومات را باید بیاره که درست باشه مطابق به یعنی یک سورس یک منبع باشه از یک منبع باید بگیره از شکم خود نگویه
به خاطر که اگر از کم خود بگویه نگاتیو ریاکشن به میان میاره. خب as an effective communication builds credibility by writing and speaking in a fair and a just manner and by considering receiver point of view. يعني we will be able to build an effective communication if we are sincere in delivering fair and true, we can say, information. How to overcome barriers to communication. توپیک دیگه هست که چطور میتونیم سر موانعی که در هنگام کمیونیکیشن می غالب شویم و از بین ببریم. To communicate or deal with barriers, we should follow the steps below. Number 1, clarify. Make clear ideas before communication. It will be able to we can say to make clear ideas before communication. Communication should be based on the needs of receiver. If we really we can say make our topic, or if we keep the needs of receiver or audience in our mind, doubtless we will be able to overcome barriers. دیگه چی باید باشه؟ be aware of language, tone and content of message. The language of message which is used for delivering content and tone should be kept in mind by communicator. Insist to convey whatever that is helpful to audience and listener. همون چیزی که یعنی helpful باشه امروی audience و listener کمک میکنه و باید چی کنیم؟ convey بسازیم. At that time we will be able to overcome barriers. Ask for feedback to comprehend whether the receiver or receivers understood or not. The other important point which should be kept in mind in communication, it is asking for feedback. If you ask for feedback, you will be able to comprehend, or we can say to enable yourself whether your audience understood or not. یعنی فیدبک بسیار مهم است. امروز شما کمک میکنه تا بتانین یعنی distinguish بسازین یا کلیر بسازین که آدینستان چیز یاد گرفته یا خیر. اگر یاد گرفته خوب، اگر یاد نگرفته دیگه میشه در کمیونیکیشن یا در طرز گفتار یا بعضی چیزا تغییر بیارین. Well, this was today's lesson. Hope you learned something from today's lesson. Thank you. Have a nice time. See you, bro.